This conference will now be recorded. Hi everyone, I'm Janet. I'm an alcoholic. I'm very grateful to be here. I think this is maybe one of the coolest things I've ever done. I love the idea that AA, the solution in AA, can transmit not only just over the internet, but across boundaries and geography and languages. So I'm super grateful to be here. I'll just jump right into the story. I first got sober in 1991 when I was about 22 years old. I grew up in Seattle, and I had a really bad problem with drugs and alcohol, but mostly with drugs at that time. And a lot of my friends were also getting sober at about the same time, and I just sort of jumped right into a 12-step program. And I had the struggles of getting sober and detoxing from drugs, and but I didn't find sober life all that difficult at first. It was sort of easy to get clean and stay clean for me the first time, and I really liked the fellowship. A lot of my friends were there. I met a lot of new friends. I met a lot of interesting people, and my life got instantly better. Like the negative consequences stopped for the most part. The way that I use drugs and alcohol is really destructive. It's I don't I don't have a like slow down button. I just have an accelerator. So it gets very hectic really quickly. And so I have all the stories that we all probably share of like blacking out and doing regretful things and being unpleasant to people that I love, and spending a lot of money and spending a lot of time, and losing a lot of opportunities. I'd been awarded a scholarship to go to a design school in New York, and I couldn't make it out of town. I couldn't make it 5 feet out of downtown, really. So I'm gonna pause right there and let Karthik translate for a minute. థ్యాంక్ యూ. ఈవిడ పేరు జానెట్ అండి. ఇక్కడికి రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈవిడికి. ఈవిడికి ఎందుకంటే ఏ అన్నది ఇలాగ ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా మనం పంచచ్చు వేరే వేరే దేశాల్లో అన్నది ఈవిడికి చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈవిడి అక్టోబర్ 1, 1990లో 91లో అనుకుంటా చెప్తున్నాడు. ఈవిడి సోబర్ అదే ఫస్ట్ టైం రావటం జరిగింది. అప్పుడు ఈవిడి వయసు 22 సంవత్సరాలు. అప్పటికే తాగుడుకి బానిసయ్యి వేరే వేరే డ్రగ్స్ కూడా తీసుకోవటం జరిగింది. ఎక్కువగా డ్రగ్స్ తోటే ఈవిడికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఈజీగానే ఫెలోషిప్ లో అతుక్కోవటం జరిగింది, తేలిగ్గానే. ఎందుకంటే ఈవిడ స్నేహితురాళ్ళు, ఈవిడికి తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఫెలోషిప్ లో. సో అంత పెద్దగా ప్రాబ్లం అనిపించకుండానే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈవిడ చేసింది ఎలా ఉండిందంటే చాలా విధ్వంసం సృష్టించింది అప్పటికే. సో అందుకని ఈవిడికి కొంచెం తేలిగ్గానే ఫెలోషిప్ లోకి రావటం జరిగింది. దీనికి రాకముందు అసలు ఏంటంటే తన అదే సిటీ మధ్యలో ఉంటారండి వీళ్ళు. ఆ సిటీ మధ్యలో 4 వీధులు దాటి వెళ్ళడానికి కూడా ఈవిడికి భయంగా ఉండేది. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈవిడికి న్యూయార్క్ లో ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ స్కూల్లో జాబ్ వస్తే అదే అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయింది భయంతో. ఆ 4 వీధులు దాటే ధైర్యం కూడా లేదు ఈవిడికి. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Thanks. So I got sober the first time in 1991, and enjoyed the fellowship, and
you know, as often happens in AA, I met a man, and I ended up marrying him in 1999 after he did a 5-year term in prison for robbing a bunch of banks. And we had a couple of kids together, and we bought a house together, and we built a big, beautiful life together. And as happens, as you guys I'm sure know, in AA, like people, not everyone stays sober, and I drifted away from 12 steps. I drifted away from AA. My husband had a harder time staying sober than I did, so he would get 2 or 3 years at a time and then relapse, and so he became the focus of the conversations about alcoholism in our family, and as often happens, I think when particularly women have children, I got real busy, and my kids became my priority, and I sort of forgot about myself, and I forgot about that I wasn't able to drink normally. And so I got a job where I would go out of town a couple times a month and stay at hotels, and I was like a conference organizer. So I'd organize these conferences, and just something weird, strange started happening to me at these hotels where I sort of thought that I could be someone different if I was out of town. And so I just sort of forgot that I forgot why I didn't drink. And I started drinking in these hotels, and it like became abnormal drinking like immediately, where I was drinking. I mean, remember, I'm at work. I'm doing this for work, and I'm like over drinking. I'm blacking out. I'm passing out in hallways. I'm acting wild. And I still didn't think that I was an alcoholic, but I knew enough that I was not going to tell anybody outside of work that this was happening. So I didn't tell my husband. I didn't tell my children, obviously. I didn't tell any of my friends. I just kept it as a sort of secret, unmanageable life that was very compartmentalized, because I only did it when I was out of town. And I did that for a couple years. So I'll let you translate, Karthik. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి మొదటిసారి ఏఏకి వచ్చినప్పుడు 91లో మీకు చెప్పినట్టు బాగానే ఉండింది. ఒక మంచి అందరూ చేసేటట్టు ఒక అబ్బాయిని, ఏఏలోనే ఒక అబ్బాయిని చూసుకుని పెళ్లి చేసుకున్న. అబ్బాయికి 5 సంవత్సరాలు జైల్లో గడిపొచ్చాడు బ్యాంకుల దొంగతనానికి. అయినా ఇద్దరు బాగానే చేసుకున్నారు పెళ్లి, ఒక మంచి ఇల్లు కొనుక్కున్నారు, పిల్లలు పుట్టారు, అంతా బాగానే వెళ్తుంది. కాకపోతే మెల్లిగా ఈవిడి ఏఏకి దూరం అవుతూ మొదలుపెట్టింది. ఏఏకి దూరం అవుతూ మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈవిడికి ఏంటంటే, ఎందుకంటే పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పిల్లలతో బిజీ అయిపోవటం, ఉద్యోగంలో బిజీ అయిపోవటం. ఈవిడ ఉద్యోగం ఎలా ఉండేదంటే, ప్రతి నెల 2 నెలలకు ఒకసారి ఊరు బయటకు వెళ్ళి హోటల్లో ఉండాల్సి వచ్చేది ఉద్యోగరీత్యా. అలా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, ఎందుకంటే ఈవిడ కాన్ఫరెన్స్లు అలాంటివి ఈవిడి ఆర్గనైజ్ చేసేదన్నమాట. వీళ్ళ కంపెనీ పని అది. సో ఈవిడ వెళ్ళి కాన్ఫరెన్స్లు అయ్యి ఆర్గనైజ్ చేసేది. ఈవిడి వేరే ఊర్లు వెళ్ళినప్పుడు ఏమనుకునేది అంటే, ఇప్పుడు ఎవరో చూడట్లేదు కదా, మర్చిపోయాను నేను అసలు తాగుడు ఎందుకు మానేశాను, ఎవరైనా చూస్తున్నారని కాదు కదా, ఎందుకు మానేశాను అన్నది మర్చిపోయాను. నేను తాగలేను అన్న విషయం మర్చిపోయాను. చూడట్లేదు కదా అని ఈవిడి ఏంటంటే ఈవిడ అక్కడ తాగటం మొదలుపెట్టింది. మెల్లిగా ఎలా అయిపోయిందంటే, ఎక్కువ తాగేయటం, బ్లాక్అవుట్లోకి వెళ్ళిపోవటం. బ్లాక్అవుట్ అంటే ఏం చేసాం గుర్తుండదండి, మొత్తం అంతా మర్చిపోతాం. అన్నాడికి ఏం చేసాము, ఏం చేసాము అన్నది అస్సలు గుర్తుండదు ఏమి. అలాగా బ్లాక్అవుట్లో వెళ్ళిపోయి, ఇదంతా మళ్ళీ ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళారు.
సో ఏదో సరదాగా వెళ్ళి హోటల్లో ఉంటాం కదా, ఉద్యోగరీత్యా వెళ్ళి ఉద్యోగంలో తాగి నానా గందరగోళం చేస్తుంటే అప్పుడు అస్తవ్యస్తం అయిపోవటం మొదలుపెట్టింది మళ్ళీ ఈవిడ జీవితం. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Thank you. So this continued for a while, my drinking out of town, and I wasn't telling anybody about it. And in 2008, my husband drank again and relapsed and was gone for about 3 days, which was usually about the time where I could start expecting him to come home. And so my kids were about 13 and 14 at the time, and I have an older son and a younger daughter. So we were expecting him to come home, and instead the county coroner came to my door and told me that they had found him overdosed in a hotel. And you know, as everyone who has heard like traumatic news like that or has had a traumatic experience like that, like your body has a weird reaction where like I couldn't really see very well, like my vision got real blurry, my hearing started sounding weird, and I had a lot of thoughts going through my head, and I could hear my kids crying in the background. And one of the thoughts that went through my head was I was very ashamed that I had this thought. But one of them was that this would be the perfect reason. That no one would blame me for drinking openly, that nobody would blame me for doing drugs again, that no one would blame me for just to stop pretending like I was something that I wasn't. And so I started drinking openly in front of my kids. I started quickly became involved in a lot of drug trafficking, and my kids who deserved and needed safety and security and comfort were not able to get that from me. My life gets real busy and real hectic as soon as I go all in, and I started selling all of our stuff. Money just gets real tied up, and so I don't have like liquid money to like pay bills or to pay the mortgage or to give them the money they needed for school, or and so it was a real dark time. I was going through all those stages of grief, and so were my children, and then add on top of that like just rampant alcoholism and drug abuse, and my son went to university. He moved to Portland, Oregon, which is the state just south of us, and started going to school. Lucky for him. And my daughter, essentially she just ran away. She just left me after we'd had a big fight about she found my phone and found a bunch of basically drug transactions on my phone and confronted me about it. And I think one of the superpowers that alcoholics have is the ability to convince people that they're wrong about what they see, and that just to continue the lie and to force other people to believe it. And so I did that with her. It's like smelled like metabolizing alcohol, and I'm just yelling in her face that she's wrong and what she sees is not what she sees, and I watched her heartbreak, and I watched her like just concede because she wanted the fight to be over. And then at that point she was kind of done with me. And so she ran away. She found other people that would provide for her what I couldn't provide. I'm going to let you translate, Karthik. థ్యాంక్ యూ. ఏంటంటే అండి, ఈవిడ అలా అస్తవ్యస్తం అయ్యే టైంలో 2008లో
ఇలా ఆయన రిలాప్స్ అవటం జరిగిందండి. మళ్ళీ తిరిగి త్రాగటం జరిగింది. మామూలుగా అలాంటప్పుడు 3 రోజులు కనిపించడం మానేస్తాడు. అలాగే ఒకసారి 3 రోజులు కనిపించడం మానేస్తే వస్తాడులే 3 రోజుల తర్వాత అనుకున్నాను. కాకపోతే పోలీసు వాళ్ళు ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి మీ ఆయన ఎక్కువ మోతాదుల్లో మానక ద్రవ్యాలు తీసుకుని ఓవర్ డోస్ అంటారు, చనిపోవటం జరిగింది అని చెప్పి ఈవిడికి ఆ న్యూస్ చెప్పారండి. అలాంటి సమయంలో అసలు ఈవిడికి ఆలోచన, అసలు సౌండ్లు కూడా వినిపించలేదంట. అంత అస్తవ్యస్తంలోకి వెళ్ళిపోయిందంట. అది విన్నప్పటికప్పటికి వీళ్ళ పిల్లల వయసు 13 ఏళ్ళ పాప, 14 ఏళ్ళ బాబు. సో కాకపోతే అప్పుడు ఈవిడికి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే, ఆవిడ చాలా సిగ్గుపడిందంట చాలా రోజులు. ఈ ఆలోచన ఆవిడకి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే, ఇంకా శుభ్రంగా బహిరంగంగా తాగొచ్చు, దాక్కుని తాగక్కర్లేదు ఊర్లో వెళ్ళినప్పుడు, అది బహిరంగంగా నేను ఎన్ని చేయొచ్చు, ఈ కారణంతో ఎవరో నన్ను నిందించడానికి ఉండదు అని చెప్పి ఈవిడి మళ్ళీ త్రాగుడు, డ్రగ్స్, మానక ద్రవ్యాలు ఇవన్నీ తీసుకోవటం మొదలు పెట్టారు. ఈవిడ ఒక్కసారి మొత్తం ఎన్ని కట్టుబాట్లు వదిలేసి ఒకసారి దీంట్లోకి దూకేక ఈవిడి ఇంకా ఆగే పరిస్థితే లేదు. ఈవిడి డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ చేయటం, ఇంకా ఎన్ని రకాలు కానీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డబ్బులు సరిపోయేవి కాదు. ఇంటికి కరెంట్ బిల్లులు కట్టాలి, భోజనం పెట్టాలి పిల్లలకి, ఎన్ని చెయ్యాలి కాబట్టి ఎన్ని రకాల పనులు ఈవిడి దానికోసం చేయటం జరిగింది. ఎన్ని రకాల పనులు అలా చేయటం జరిగినప్పుడు వీళ్ళ పిల్లలు కూడా దానికి దానివల్ల చాలా బాధలు పడటం జరిగింది. ఎప్పుడైతే పిల్లలకి భద్రత ఇవ్వాలో, ఒక పోషణ కలిగించాలో, ఆ సమయంలో ఈవిడి అభద్రతా భావాలు కలిగించింది. సో 18 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి కొడుకు కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాడు, అక్కడే పోర్ట్లండ్ ఆరెగన్లో. కాకపోతే వీళ్ళ అమ్మాయి ఇంకా ఈవిడ దగ్గరే ఉంది. మొత్తానికి ఆ అమ్మాయి పారిపోయింది ఇంట్లోంచి. ఎందుకంటే ఒకసారి ఈవిడ ఫోన్లో దీనికి సంబంధించిన నంబర్లు దొరకటం, దీనికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలు దొరకటం జరిగింది ఈవిడ ఫోన్లో. ఈవిని అడిగి ఈవిడితో పోట్లాడాలని వచ్చిన అమ్మాయి ఈవిడికి మామూలుగా మన తాగుబోతులకి చూసింది కూడా నిజం కాదు అన్న భ్రమ అవతలలో కల్పించగలిగే కెపాసిటీ మన దగ్గర ఉంది. అబ్బాయి నువ్వు అదంతా నిజం కాదు, నువ్వు ఏదో అనుకుంటున్నావు, నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నావు, ఈవిడ నోట్లోంచేమో మందు కంపు వస్తుంది అలా చెప్తున్నప్పుడు. అయినా అలాగే అబద్ధాలు చెప్తే ఇంకా ఆవిడ పోట్లాడదామని వచ్చిన అమ్మాయి ఇంకా సతికిల్లు పడిపోయింది, పోట్లాడలేదు. సో ఈ అభద్రత దాంట్లో ఉండే బదులు ఇంట్లోంచి పారిపోయి ఎవరైతే భద్రత కల్పిస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది వీళ్ళ అమ్మాయి. ఇలాంటి అలాగా అస్తవ్యస్తం అయిపోవటం మొదలైంది జీవితం. ప్లీజ్. Okay, so after that fight with my daughter, I had probably another month of just terrible. I was partnered up with this dude that we didn't like each other, but we were partnered together because I don't like to do stuff by myself. So I basically handcuffed him to my wrist and just dragged him along. And I had this experience in a real bad, ugly apartment where in the big book, Bill talks about how no words can describe of the loneliness and despair that he finds in that bitter morass of self-pity. And what we know is that Bill knows a lot of words. That he's a real articulate guy, and he can describe things like no one else. But that feeling is indescribable. No words can tell of it. And I felt that we're just like absolutely empty and
I really had loved my husband and he was gone and my kids were gone, and I really wanted to be a different type of person and I couldn't be, and I felt like I was probably going to die. And so I did what I had done as a young person, which is I started going to 12-step meetings. I started going back to AA. And because AA is so good at what it does, like I had someone that was willing to sponsor me, and I'd go to her house once a week and we'd read the book, and I would drink after I left, or I would go to meetings and really want to be sober, and I would leave the meeting and really want to be sober, and on the way home I would stop and buy a bottle or a bag. And I didn't know, I thought that was very confusing. Thought that kind of only was really ever happened to me, and that I was just particularly broken. And I remember this distinct experience that I'm in the kitchen of my house at the time, and I was pouring out a bottle of vodka because I didn't want to drink anymore. I was pouring it out into the kitchen sink, and like a lot of people were mad at me. Like people in AA were already kind of starting to get discouraged that I just couldn't get it together, and so I was pouring out this bottle of vodka, and I was drinking from the bottle as I was pouring it out, because it felt like both things were true. Like I wanted to drink and I wanted to not drink at the same time, in the same body with the same mind. Both of those things were true. And I just knew at that point that I was going to die, because how am I going to fix myself with that brain? Like, how am I going to pull myself up when I lie to myself about myself, and when I can't tell the true from the false, and when two opposite things can seem true? And so I just knew I was going to die, and I went to my sponsor and I told her that I was going to die, and I told her that she knew that I was drinking in between meeting her, and she didn't kick me out. She didn't yell at me. She didn't even act very surprised. And she just would say things like open the book, we're on page 6, right? Like we just kept reading. And I like to say that I got sober with Bill, because at about the time when Bill stops drinking in his story is the time when I stopped drinking, when I was able to get a sobriety date. So that was 12/28 of 2011. And I don't know what was different about that day than any other day. If I could have picked a day, I wouldn't have picked that one. But I didn't pick it. I know that I could not draw a sober breath. I could not stop drinking. I had a sponsor that read me the book. I had this belief that that I was going to die, that AA wasn't even going to work for me. And then something changed. And I don't know what changed, and I don't know how to reproduce that change. I don't know how to get a sober day. And so I treat it like it's real precious, because it is. And I don't know how to replicate it. So so that's still my sobriety date. And since then, I have done everything that AA has ever asked me. I'm going to pause right there so Karthik can translate. థ్యాంక్స్. సో ఏంటంటే అండి, ఈవిడి ఇలా వాడే అస్తవ్యస్తం అయిపోయినప్పుడు ఒక మనిషితోటి ఈవిడి కలిపి వాడేది ఏది వాడినా, ఎందుకంటే ఒక్కరిది వాడటం ఈవిడికి ఇష్టం లేదు. ఎవరొకరు తోడు ఉండాలి. ఆ మనిషి పెద్దగా ఈవిడికి నచ్చకపోయినా దాదాపుగా ఆ మనిషిని ఈవిడికి సంకెళ్ళేసి బంధించినట్టు బంధించేసుకుంది. ఇద్దరు ఒకరికొకరు అంత ఇష్టం లేదు కదా, ఇద్దరు కలిపి చేశారు. చాలా మంచి కబుర్లు చెప్పేవాడు ఆ మనిషి. చాలా సున్నితమైన కబుర్లు, చాలా తెలివిగా చెప్పేవాడు. ఆ కబుర్లు నాకు నా మనసుని నింపలేకపోయినాయి. మా ఆయన పోయాడు, పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు. నాకేమో
నా మనసుని ఆ కవులు నింపలేకపోయినాయి. ఇంకా చచ్చిపోదాం అన్న భావన వచ్చేసింది నాకు. వాడుతూనే చచ్చిపోదాం అన్న భావన వచ్చినప్పుడు నేను చిన్నతనంలో ఏం చేశాను, 22 ఏళ్ళ వయసులో మళ్ళీ అదే చేశాను. ఏ స్టెప్ అదే ఏ సోపానాల మీటింగ్కి అటెండ్ అవటం మొదలుపెట్టాను. అక్కడ మా స్పాన్సర్ ఒక తీసుకుంటే ప్రతి వారం వెళ్తే మా స్పాన్సర్ నాకు బిగ్ బుక్ చదివేది. నేను ఈ మధ్యలో మళ్ళీ తాగుతూనే ఉండేదాన్ని. ఇంకా ఇలా ఇంకెప్పటికీ నేను సోబర్ అవ్వను అనుకునేదాన్ని నేను. అందరూ నాకు శత్రువులు పెరిగిపోయారు. ఏఏలు కూడా ఇంకా విసుగొచ్చింది వాళ్ళకి, ఏంటిది ఈ అమ్మాయి ఇంకెప్పటికీ ఆపదా అని. స్పాన్సర్ కూడా తెలుసు మధ్యలో తాగుతున్నానని చెప్పి. ఇలా ఒక రోజు ఇంట్లో వోడ్కా బాటిల్ ఉంటే ఆ బాటిల్ సింక్ లో పారబోస్తున్నాను. ఇంకా నేను తాగనంట. పారబోస్తున్న ఆ ధారని మళ్ళీ నేను తాగుతున్నాను. ఒకేపు పారబోస్తున్నాను చేతితోటి, ఇంకొకేపు నేను తాగుతున్నాను. అదే పారబోసేదాన్నే మళ్ళీ తాగుతున్నాను. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏంటంటే నాకు అనిపించింది, నాకు ఒకేపు తాగుడు మానేయాలని ఉంది, ఇంకొకేపు తాగాలని ఉంది. నాకు నేనే అబద్ధాలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఇంకా నేను బతకలేను. ఇంకా నాకు పని చేయదు. తాగుడు ఆపలేను. తాగుడు తాగుడు ఆపలేను. ఎలా ఆపాలో కూడా తెలీదు. నాకు పని చేయట్లేదు అని ఇంకా చచ్చిపోదాం అని నిర్ణయించుకొని స్పాన్సర్కి చెప్పింది వెళ్ళి, నేను ఇంకా చచ్చిపోవటం ఒకటి. అప్పుడు దాకా కూడా స్పాన్సర్కి తెలుసు ఈవిడి తాగుడు ఆపట్లేదు, మధ్యలో తాగుతుంది అని చెప్పి. స్పాన్సర్కి తెలిసిన ఎప్పుడు స్పాన్సరు తిట్టడం కానీ ఇది చేయటం కానీ ఏమీ చేయలేదు. సరే ఆ చాప్టర్లో 6వ పేజీ చదువు, బిగ్ బుక్లో 6వ పేజీ చదువు అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేది, లేకపోతే ఆవిడ చదువుతూ ఉండేది. గమ్మత్తు ఏంటంటే నేను బిల్డబ్ల్యూ సోబరైన తేదీ ఒకటే. నేను డిసెంబర్ 28, 2011లో సోబర్ అయ్యాను నేను. బిల్డబ్ల్యూ కూడా అదే డేటు. నాకు తెలియదు అది ఎలా వచ్చిందో, నేను అది ఎంచుకోలేదు, అది ఎలా జరిగిందో కూడా తెలీదు. ఆ రోజు నుంచి నేను ఆ తాగుడు ఆపేశాను. ఆ రోజే ఎందుకు ఆపానో కూడా నాకు తెలియదు. అది అలా జరిగిందంతే. కాకపోతే అలా జరిగినందుకు ఆ రోజు నాకు చాలా ముఖ్యమైన, అతి ప్రియమైన రోజు. ఎందుకంటే ఆ రోజుతో నేను తాగుడు ఆపాను, మళ్ళీ తాగుడు వైపుకి తిరిగి వెళ్ళలేదు. ఇది ఎలా జరిగింది, ఎందుకు జరిగిందంటే నేను చెప్పలేను. కేవలం వస్తూ ఉన్నాను, అది అలా జరిగిందంతే అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, so December 28th, 2011, I get a sober day and I get to keep it, and I do everything that AA asked me to do. I do the magic formula that we suggest, which is get a sponsor and read the book and get a home group and get a service position, and I do all of those things, and I write the real long inventory and I read it to someone, and we get the list of amends and I start making them, and you know, the promises start coming true, and I get to make amends to my kids, and those relationships are, I won't say 100% repaired. I don't think they ever can be 100% repaired, but they trust me again. They ask me for advice. My son calls me 3 or 4 times a week. I'm really proud of the people that they are, and I don't take a lot of credit for it. My daughter trusts me to house sit her house and take care of her dogs, and when she has friends that she's worried about have trouble with alcoholism, she has them call me. So I start going through all the work, and as soon as I can sponsor people, I get 10 sponsees, and I've never really had less than 10. So I'm just in the book all the time, and
that's not to say that I'm a particularly virtuous person. I think that is just because God knows what I need to stay here in AA, and God needs me to be reading the book a lot. So I just have continued to do that, and again, as often happens in AA, I meet a guy, and he's in AA too, and he's got a really great AA pitch, and he's sponsoring a lot of people, and he's very charismatic, and I like how he talks about AA, and he likes how I talk about AA. So we start hanging out, and we spent about 5 years together on and off. And in March 27th of 2017, he relapses with all the things, right? With the home group and the sponsor and the sponsees, and so he's doing like all of the like performative AA actions. But I knew kind of what was going on the inside, and I know that there was stuff that he was not able to talk about for whatever reason. And so he had a lot of secrets that I think were keeping him sick, and he relapsed after 3.5 years sober, and so on March 29th, probably, I got a call from his mother that he had been found dead of a drug overdose in a hotel. And the even stranger details are that he and my husband were the same age when they died. They died in the same way, on the same street, both in hotels. Both had been partnered with me. So that they had a lot in common. And his mom called me as I was driving home from work, and the same thing happened that happened before, where like my hearing got weird and my vision got fuzzy, and I was driving, so it was kind of scary, but I managed to make it to my apartment, and by the time I got home, my apartment was filled with people in AA. Like the fellowship of AA just like filled in my life. And we cried a lot, and people didn't leave my side for weeks. They made sure my fridge was full. They made sure that I was making it to meetings. My sponsees never stopped showing up. And I think it was probably 6 months later that I realized that one of the differences was that I never once thought about a drink. It never once occurred to me. And I know that I don't have the power to do differently. And I have 2 examples of being the same person and having a very close to near exact experience happen to me. And they were totally different. And the difference was that I was in AA when Jeremy died. I was doing AA. We say like AA is not a place that I go. It's a way that I live. And I do it. I'm in AA. So I'll let you translate, Karthik. సో ఇలాగే మళ్ళీ ఏఏలో ఇప్పుడు ఇవి అన్నీ చేయటం మొదలుపెట్టింది సోబ్రైటీ డేట్ తర్వాత డిసెంబర్ 28, 2011 నుంచి హోమ్ గ్రూప్ తీసుకుంది, స్పాన్సర్ తీసుకుంది, పెద్ద పెద్ద ఇన్వెంటరీలు రాసింది, ఆ ఇన్వెంటరీల్ని ఒకరితో పంచుకుంది. మొత్తం మ్యాజిక్ ఫార్ములా, ఆ మ్యాజిక్ ఫార్ములాని ఫాలో అయింది. అలాగా ఫాలో అవుతుంటే ఓకే, ఎప్పుడైతే స్పాన్సీలు తీసుకోవడానికి సిద్ధపడిందో 10 స్పాన్సీలు ఏదైనా తీసుకోవటం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా 10 స్పాన్సీలకి తక్కువ లేరు. అది నేనేదో గొప్పకని చెప్పట్లేదు, అది నాకు అవసరం, అందుకనే దేవుడు ఇస్తున్నాడు.
నేను మాట్లాడితే పుస్తకం చదువుతూ ఉండాలి స్పాన్సీతో పాటు. అందుకనే నాకు దేవుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పుస్తకాన్ని చదివించడానికి నాకు స్పాన్సీని ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు. అది నేను అలాగా సాగుతున్నప్పుడు మెల్లిగా నా మానవ సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడటం జరిగింది. ఇప్పటికీ 100% మెరుగుపడిపోయాయని నేను చెప్పను, ఇంకా మెరుగుపడాలి. కాకపోతే నా కొడుకు ఇప్పటికీనేమో వారానికి 3 సార్లు నాకు ఫోన్ చేస్తాడు. మా కూతురు నన్ను మళ్ళీ నమ్ముతుంది. వాళ్ళ ఇంట్లో కుక్కలు చూసుకోవడానికి తను ఇంట్లో లేనప్పుడు నన్ను ఇంట్లో తన ఇంటికి రమ్మంటది. తన ఇల్లుని నా ఒక్కదాని చేతిలో పెట్టే నమ్మకం వచ్చింది. వాళ్ళ స్నేహితులకు ఎవరికైనా మందు కాకపోతే మానవ ద్రవ్యాలతో సమస్య ఉంటే నాతో మాట్లాడమని నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తుంది. సో ఆ మాత్రం నమ్మకం వచ్చింది. చాలా మంచి మనుషుల్లా తయారయ్యారు. నేను చేసింది ఏం లేదు అక్కడ, నా గొప్పతనం ఏం లేదు. కాకపోతే మంచి మనుషుల్లో తయారయ్యారు. ఈ లోపు ఏమైందంటే నాకు ఇంకొక అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాడు ఏలో. ఎన్ని చేస్తున్నాడు. అబ్బాయికి హోమ్ గ్రూప్ ఉండింది. మేమిద్దరం ప్రేమలో పట్టడం జరిగింది. అబ్బాయికి హోమ్ గ్రూప్ ఉండింది. అబ్బాయికి స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. అబ్బాయికి స్పాన్సీలు ఉన్నారు. ఎన్ని చేస్తున్నాడు. కాకపోతే ఆయన 2018లో రిలాప్స్ అవటం జరిగింది. మార్చిలో రిలాప్స్ అయ్యి 2018లో ఏంటంటే నాకు తెలుసు లోపల ఏం జరుగుతుందో. బయటకి ఎన్ని బాగానే ఉన్నా, ఎందుకంటే నేను తన జీవిత భాగస్వామిని కాబట్టి నాకు తెలుసు ఈయన ఏదో దాచుకుంటున్నాడు లోపల. ఆ సీక్రెట్లే ఆయన కొంప ముంచినాయి. సీక్రెట్స్ మేక్ యూ సిక్ అన్నట్టు, రహస్యాలు దాచుకుంటే ఎవరితో పంచుకోకుండా ఆ రహస్యాలు లోపల నుంచి మనల్ని తినేస్తాయి. అదే జరిగింది విషయంలో. నేను అలాగే ఏంటంటే ఈయన రిలాప్స్ లో ఇలాగే నాకు ఏంటంటే నేను నా పని నుంచి ఇంటికి డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఇతను కూడా తీసుకొని చనిపోవటం జరిగింది హోటల్ రూమ్ లో. ఇది ఎంత విచిత్రం అంటే, మా మొదట ఆయన కూడా సుమారుగా ఇదే వయసు ఉండేది. ఆయన కూడా అలాగే రిలాప్స్ అయ్యి అదే వీధిలో ఆయన కూడా ఒక హోటల్లో చనిపోవటం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరూ కూడా నాతోటి సంబంధాలు ఉన్నవాళ్ళే. ఏదో విచిత్రంగా ఉండింది కొంచెం. నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అపార్ట్మెంట్ నిండా ఏ మిత్రులు ఉన్నారు. అందరూ కలిపి ఏడ్చాం కొంతసేపు. చాలా రోజులు నన్ను వదిలిపెట్టలేదు మిత్రులు. నా ఫ్రిడ్జ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయా లేదా తినడానికి, నాకు ఎన్ని సరిగ్గా మీటింగులు ఎన్ని చూసుకున్నారు మిత్రులు. నాతో పాటు సహాయంగా ఉన్నారు నా కష్ట సమయంలో. Thank you. So the big book of Alcoholics Anonymous has a bunch of themes that run through it. One of my friends advised that I read the book like poetry. I've read the book a lot. I've read it like a textbook. I've read it like a cookbook. I've read it like a biography, and I've read it a lot. And he advised that for like a new way to see it, to read it like a book of poetry. And so when I read it that way, I was able to find, I mean, maybe it's probably obvious to everyone, but it was new to me, of like these themes that run through the book. And one of them is this idea of a tree. And it talks about it like his roots grasp new soil, and my defects were taken away root and branch, and seed has begun to sprout. And so all these themes, mentions of this tree, and I've come to incorporate that into a belief that I have, that my spiritual body is shaped like a tree, and my
head should be in the clouds with God, but my feet need to be firmly planted on earth, because that's where the fellow sufferers are. And we need to be spread equally between those three worlds, right? The middle world, underworld, and the upper world. And I think the work that we do, the work that I had done in AA, the sort of chop wood, carry water work, the day-to-day of, being a treasurer, or being a GSR, or being a sponsor, or pouring coffee, or all of that day-to-day, nightlies, inventories, prayer work, they were growing my roots. And I got these just roots deep enough in the ground that when a storm came, I didn't blow over. And I had gone through that previous storm in a life where I was not like doing service work, and I was not like looking for the great reality deep down within myself, and I was not helping anyone besides me. I wasn't even probably really thinking about anyone besides me and my immediate family. And when my husband died and the storm came through, I just blew over. It just took me with it. And when Jeremy died, I had a foundation. I had some strength, like some resilience that I don't know how to fabricate. I have a ever developing and expanding and deepening relationship with God. It has changed many times. It will continue to change. I hope it never stops changing. But the combination of those two gave me this, I don't know, like borrowed power that I am no longer a victim of my circumstances. That I'm not just blown around by what happens in the world. That I have a foundation and a crown that are outside of they're of the world, but they're not in the world. And so I can have good things happen and not be powerfully affected by them. I can have bad things happen and not be powerfully affected by them, which is a power that I know I don't know how to make myself. And so, like, I just am going to continue to do the things that sometimes seem like, why am I still doing this after 10 years? I mean, a lot before I kind of drifted away, and I didn't continue to do them. And I think when you don't continue to take the steps and live the work, you become more and more. I became more and more a victim of what was going on around me. I really cared what people thought about me. I really wanted people to like me. I still want people to like me, but my life, it doesn't depend on it like it used to. And to me, that is a freedom that I didn't know was available to me. And I really only came back to AA because I wanted people not to be mad at me, and I didn't think it was possible that I could stop drinking, but I wanted people to think that I still had some hope that I could stop drinking. And I've gotten way more than that. I've gotten a life I could not have planned. I have a job I couldn't have dreamed up for myself. I have relationships I still wonder if I deserve, and I could not have planned and could not have designed. And all I have to do to stay here is just continue saying yes to AA whenever AA asks. So I'll let you have it from there, Karthik. థ్యాంక్ యూ జానెట్. సో ఇందాక నేను ఒక విషయం ట్రాన్స్లేట్ చేయటం మర్చిపోయానండి.
ఏంటంటే మొదటిసారి ఇలా ఆయన పోయినప్పుడు కూడా ఆ వార్త తెలిసినప్పుడు ఓవర్‌డోస్‌తో పోయాడని ఈవిడికి ఏమీ సౌండ్‌లు వినిపించట్లేదు. అంతా అయోమయం కింద అనిపించింది. ఇలాగా రెండోసారి కూడా ఈ తెలిసిన వ్యక్తి 3 ఏళ్లుగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి ఈవిడ ప్రేమలో ఉన్న వ్యక్తి పోయినప్పుడు కూడా అలాగే మళ్ళీ అనిపించింది. కాకపోతే ఈసారి తేడా ఏంటంటే ఈవిడి ప్రోగ్రామ్‌లో సరిగ్గా అతుక్కునుంది. ఏం చేయాలో అది చేస్తుంది. సో, గాలివాన తుఫానొచ్చినప్పుడు కొట్టుకుపోకుండా ఉండింది. మొదటిసారి ఏంటంటే తుఫానొచ్చింది. ఈవిడ అసలప్పుడు ఏమీ చెయ్యట్లేదు. కూడా దూరంగా ఉండిపోయింది. పక్కనోళ్ళ గురించి ఏమి ఆలోచించట్లేదు. అసలు తన గురించి తను తప్ప ఇంకెవరి గురించి ఆలోచించట్లేదు. అలాంటి సమయంలో తుఫాన్‌తో పాటు ఈవిడ కొట్టుకుపోయింది. ఈసారి తుఫానొచ్చినా నిలబడగలిగింది. సహాయంతోటి. ఆల్రెడీ తనకి ఎందుకంటే ముందేమి ఆవిడి తనలోనే లోతుగా ఉన్న ఉన్నత శక్తిని కనుక్కోవటం జరగలేదు. అసల వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటం కూడా జరగలేదు. ఈసారి అది జరిగింది. బిగ్ బుక్ ఈవిడ చాలా సార్లు చదవటం జరిగింది. కొన్నిసార్లేమో ఒక బయోగ్రఫీ అంటే ఎవరి గురించో రాసిన కథ లాగా చదవటం, కొన్నిసార్లు ఒక నవల్లా చదవటం, కొన్నిసార్లు పలు విధాలుగా చదవటం పుస్తకాల్ని చదవటం జరిగింది. ఒక మిత్రుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఒక కావ్యంలో చదువు. ఒక 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 ఉదాహరణ తెస్తాను ఇక్కడ, ఆవిడ చెప్పలేదు. ఒక శ్రీశ్రీ రాసిన ఒక గ్రంథంలో చదువు. అలా చదివి చూడు అంటే అలా చదవటం కూడా చదివింది. ఆ చదివే విధానంలో ఈవిడికి ఒక వాక్యం చాలా బాగా కనిపించింది. ఒక చెట్టు కొత్త మట్టిని వేరుల్ని నాటుకున్నప్పుడు ఎంత మళ్ళీ పుడుతుందో ఆ చెట్టు, ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయే చెట్టు. అలాగే రూట్స్ ఫౌండ్ న్యూ సాయిల్ అంటే కొత్త మట్టిని కనుగొన్నాయి మన ఏర్లు. మన ఆధ్యాత్మిక దేహం ఒక చెట్టు అనుకుంటే ఆ దేహం ఆధ్యాత్మికతన్న కొత్త మట్టిని పట్టుకుని మన బుర్రెప్పుడు మేఘాల్లోనే ఆయనతో పాటు ఉన్న మన కాళ్ళెప్పుడు భూమి మీదే మన తోటి మిత్రులతో ఉండాలి. అలా జీవించటం ఈవిడికి అలవాటు చేసుకుంది. ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా ఏం చెప్పినా కాదనకుండా చేయటం, టైం లేదనకుండా చేయటం, ఏలో కంటిన్యూ అవటం. అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుందండి, ఇంకా నేను 10 ఏళ్ళ సొబరైటీ తర్వాత కూడా ఇది చెయ్యాలా అని. అలాగే ఇంత ముందుసారి కూడా 22 ఏళ్ళ వయసులో వచ్చినప్పుడు అనిపించినప్పుడు ఈవిడి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది దూరంగాని ఏఏకి. ఇప్పుడు మట్టుకు ఈవిడికి అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇది చేసినంతసేపే నా బుర్ర మేఘాల్లో ఉండి నా కాళ్ళు భూమి మీద ఉంటాయి అన్న విషయం. సో చెప్పిన పని ఏది కాదనకుండా చేస్తూ ఇదే రొటీన్ ఫాలో అవుతూ ఒకరోజు చొప్పున సోబర్గా ఉంటున్నారండి ఈవిడ. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I think that's probably it. I mean, what I'll end with is just I hope everyone finds here in AA what I have found, and then it's free and is a guaranteed to transform your life and transform your spirit, and eventually it becomes fun. It might not start off as fun, but I really enjoy AA. I really enjoy working with people and seeing the transformation happen in them. And I think everyone deserves a shot. I hope y'all stay. I wasn't able to stop drinking
I came to meetings drunk, and I wanted to be sober and couldn't. And luckily, that is not a requirement for AA membership. All you have to have is a desire to stop drinking. You don't have to have the ability. And I continue to work with sponsees that are not yet sober, who drink in between meetings and who drink in between meeting with me, and because that's what someone did for me. Nobody told me I had to leave the club because I couldn't stop drinking. And so it's not a requirement, and I think that that particular message has helped a lot of people that I've worked with get a sober day and keep a sober day. So I think that's it for me, Karthik. Thank you, Janet. Let me translate this. Thanks a lot. ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ పంచుకోవటం ఆవిడకి ఆనందకరంగా ఉంది. మీలో అందరూ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంటారు, ఏని విడిచిపెట్టి వెళ్ళరు అని ఆవిడ ఆశిస్తున్నారు. ఆవిడికి ఎలాగైతే ఆధ్యాత్మిక దొరికిందో మీకు కూడా దొరుకుద్దని ఆశిస్తున్నారు. ఇది గ్యారంటీ ప్రోగ్రాము. మనం ప్రయత్నిస్తూ వెళ్తే మనల్ని మార్చుద్ది, మన ఆత్మని కూడా మార్చే ప్రోగ్రామ్ ఇది అని చెప్తున్నారు. ఈ రోజు కూడా ఆవిడ చాలా మంది ఇంకా తాగుతున్న వాళ్ళతో కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాతో ఒకళ్ళు అలా పనిచేశారు. మీటింగుల మధ్యలో తాగే వాళ్ళతోటి, మీటింగుల తర్వాత తాగే వాళ్ళతో కూడా ఈవిడ స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఏఏకి తాగుడు ఆపాలన్న కోరిక ఒకటే కండిషను. తాగుడు ఆపే సమర్థత ఉండాలని ఏమీ లేదు. ఆ సమర్థత నాకు కూడా మొదట్లో లేదు. కాకపోతే నన్ను ఎవరూ బయటికి తోసేయలేదు, నాతో పనిచేశారు. అలాగే నేను ఈరోజు తాగుడు ఆపినా ఆపపోయినా వాళ్ళతో పనిచేస్తూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే ఆ సమర్థత వాళ్ళకి లేదు. ఆపాలన్న కోరిక ఉంటే సరిపోద్ది వాళ్ళకి అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. ఇక్కడితోటి ఆవిడ షేరింగ్ ముగించారు.